ఇంటిగ్రేషన్ గురించి ఓకే. మనకు ప్రాసెస్ ఏంటి? మనకు దాంట్లో అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఎలా ఫ్లో అవుతాయనే దాని గురించి మనం డీటెయిల్‌గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మనకి ఈరోజు ఏంటంటే లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద కాన్ఫిగరేషన్. ఫైన్. ఎస్‌పిఆర్‌ఓ ఎంటర్‌ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్, డెఫినిషన్, లాజిస్టిక్స్ జనరల్, డిఫైన్ ప్లాంట్. వాల్యుయేషన్ ఏరియా గురించి చెప్పాను కదా! మీకొచ్చేసి డిఫైన్ వాల్యుయేషన్ లెవెల్. ఇక్కడ మనకు చూస్తే ఇక్కడ మనకొచ్చేసి వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఈజ్ ప్లాంట్ లెవెల్. చూడండి నేను మీకు వాల్యుయేషన్ ఏరియా 2 లెవెల్స్ అని చెప్పాను. ఇక్కడొచ్చేసి వాల్యుయేషన్ ఏరియా బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ప్లాంట్ లెవెల్ యాక్టివేషన్ అయింది. వాల్యుయేషన్ లెవెల్ ఈజ్ కంపెనీ కోడ్ అనేటువంటిది మనకు యాక్టివేషన్‌లో లేదు. ఓకే. రిమెంబర్. దెన్ ఓకే. దెన్ గో బ్యాక్ డిఫైన్ ప్లాంట్. ప్లాంట్ అంటే మనమొచ్చేసి మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మన ప్లాంట్‌ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడొచ్చేసి. ఓకే. దెన్ దెన్ ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ బై డిఫాల్ట్ 01 స్టాండర్డ్ క్యాలెండర్ వచ్చేసి మనకు. దెన్ సేవ్ ఇట్. ఎంటర్. ఫైన్. ఇప్పుడు చూడండి మనం ఆటోమేటిక్‌గా మనకిక్కడ పోస్టల్ కోడ్, సిటీ, కంట్రీ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్‌గా మనకొచ్చేసింది. ఇక్కడొచ్చేసింది. దెన్ సేవ్ ఇట్. గో బ్యాక్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫైన్ డివిజన్. డివిజన్. సో డివిజన్ అంటే మనకొచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి మనకొచ్చేసి. మనకొచ్చేసి టాటా స్టీల్ ఉంది. ఓకే. టాటా మోటార్స్ ఉంది. అదే విధంగా ఇంకోటొచ్చేసి టాటా పవర్ ఉంది. ఓకే. సో టాటా లెట్ అస్ అస్యూమ్ టాటా మామూలుగా వచ్చేసి టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ మనకు సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసెస్ ఉంది. అంటే ఏ డివిజన్‌కి సంబంధించి. ఓకే. దెన్ డిఫైన్ డివిజన్. దెన్ స్టీల్ డివిజన్. స్టీల్ అని ఇస్తాను నేను ఇక్కడొచ్చేసి. టీఎస్. సేవ్ ఇట్. కమ్ బ్యాక్. మెయింటైన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ లొకేషన్. ఓకే. మీరు కొన్న మెటీరియల్‌ని వేర్ యూ ఆర్ స్టోరింగ్ ద మెటీరియల్. ఓకే. సో మనకు వేర్ హౌసెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే. దెన్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, మెయింటైన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్. ఓకే. ప్లాంట్ ఇక్కడ అడుగుతుంది. ప్లాంట్ ఇన్వెంటరీ స్టోరేజ్ లొకేషన్ వచ్చేసి నేను ఒకటి హైదరాబాద్ పెడతాను. ఓకే. హైదరాబాద్ స్టోరేజ్ లొకేషన్. అంటే ఈ ప్లాంట్‌కి మనకు హైదరాబాద్‌లో ఉంది కాబట్టి దాని స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఆల్సో. ఓకే. ఇన్ కేస్ మీకేమైనా అడ్రెస్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఇక్కడ అడ్రెస్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే. దెన్ కమ్ బ్యాక్. దెన్ మెయింటైన్
మనకొచ్చేసి మన స్టోరేజ్ లొకేషన్ తర్వాతకొచ్చేసి మెయింటైన్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. మనము వెండర్‌ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకు పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్. మనకు పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది ఓకే. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే. మనము ఎప్పుడైతే మనకు ఈ వెండర్ నుంచి మనము పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటిది అసైన్ చేయాలి. అంటే పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ మనకు ఎందుకు అవసరమునంటే ఓకే. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వి ఆర్ పర్చేసింగ్, ఫ్రమ్ whom we are purchasing. Okay. Now then identification, purchasing organization of PS01 అని ఇస్తాను వచ్చేసి. ఓకే. Then go back. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసైన్ ప్లాంట్ టు కంపెనీ కోడ్. ఓకే. మనం ఏదైతే మనం ప్లాంట్‌ని క్రియేట్ చేసామో అసైన్‌మెంట్ ఓకే. లాజిస్టిక్స్ జనరల్ అసైన్ ప్లాంట్ టు కంపెనీ కోడ్. న్యూ ఎంట్రీస్ ఓకే. కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి TS01 ప్లాంట్ వచ్చేసి ఓకే. దెన్ సేవ్ ఇట్. కమ్ బ్యాక్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసైన్ బిజినెస్ ఏరియా టు ప్లాంట్, అసైన్ బిజినెస్ ఏరియా టు ప్లాంట్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా డివిజన్. ఓకే. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లాంట్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా డివిజన్, ప్లాంట్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా డివిజన్ ఇక్కడ వచ్చేసి దెన్ సెలెక్ట్ ద న్యూ ఎంట్రీస్. మన ప్లాంట్ ఏంటి, ప్లాంట్ డివిజన్. డివిజన్ మనం ఏం టీఎస్ క్రియేట్ చేసాం. టీఎస్ ఇస్ మనకు వచ్చేసి స్టీల్ డివిజన్ అని క్రియేట్ చేసాం. బిజినెస్ ఏరియా ఏంటి, ఓకే. మన ఏ బిజినెస్ ఏరియా, లెటెస్ట్ సెలెక్ట్ ద హైదరాబాద్ బిజినెస్ ఏరియా. ఓకే. హైదరాబాద్. ఎంటర్ దెన్ సేవ్ ఇట్. దెన్ కమ్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసైన్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ టు కంపెనీ కోడ్. దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, అసైన్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ టు కంపెనీ కోడ్. దెన్ మన పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి దెన్ కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి TS01. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసైన్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ టు ప్లాంట్. దెన్ అసైన్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ టు ప్లాంట్. నౌ నెక్స్ట్ న్యూ ఎంట్రీస్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ దెన్ ప్లాంట్ కూడా. సో ఇది యాక్చువల్‌గా మనం ఇప్పుడు ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నామో రియల్ టైమ్‌లో వచ్చేసి దిస్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ టు ద ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్. ఓకే. ఇది యాక్చువల్‌గా ఎంఎం కన్సల్టెంట్ జాబ్. అంటే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో ఓకే. వాళ్ళు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా చేస్తారు. ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ రిలవెంట్ ఫర్ ఎఫ్ఐ. ఇప్పుడు మనకి ఎందుకంటే ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ మనకొచ్చేసి మనకి ఎంఎం కన్సల్టెంట్ లేడు కాబట్టి మనకు సినారియోల ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం అన్నట్టు దెన్ we are doing the configuration. Remember, keep in mind, this is not relevant for the FI consultant. Okay. So, assign purchasing organization to plant ki assign chesamu. Next, create purchasing groups. Okay. SPRO, material management, then SPRO, material management, purchasing, then create purchasing groups. Okay, purchasing groups. Let me give the TA. Okay, purchasing groups వచ్చేసి raw material purchases. Okay, then next వచ్చేసి define material grouping. Logistics execution, logistics general, material master, settings for key fields, okay. Define material groups. Then
ఓకే. మెటీరియల్ గ్రూప్స్ మనకొచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. మనకు డిఫరెంట్ మెటీరియల్ గ్రూప్స్ అంటే నాకు కెమికల్స్ ఉన్నాయి, సిమెంట్ ఉంది, ఓకే. ఐరన్ ఉంది. ఓకే. సో, హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫరెన్షియేటింగ్ ద మెటీరియల్స్. ఓకే. బై అసైనింగ్ దిస్ గ్రూప్ అంటే మనకు గ్రూప్ లెవెల్‌గా మనకు ఈ మెటీరియల్ అనేటువంటి సపోజ్ కెమికల్స్ ఉన్నాయి. కెమికల్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఈ కెమికల్స్‌కి మనము పర్టిక్యులర్ గ్రూప్ అనేది అసైన్ చేస్తే సో దిస్ మెటీరియల్ ఈస్ రిలవెంట్ ఫర్ కెమికల్స్. Then it's a cement. Okay, so depends on the requirement we are going to create. Okay, now then steel. Okay, so ఇక్కడ గ్రూప్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, స్టీల్ మెటీరియల్ గ్రూప్ వచ్చేసి స్టీల్ ఇస్తాను నేను ఇక్కడ వచ్చేసి సేవ్. material groups define material groups, maintain company code. Next వచ్చేసి maintain SPRO logistics general material master, then material master basic settings, maintain company code for material management. సో మన కంపెనీ కోడ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ కి రిలవెంట్ అనేటువంటిది మనం ఎలా అంటే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీయింగ్ ద పీరియడ్స్ హియర్. ఓకే, సెలెక్ట్ TS01. దెన్ ఇది వచ్చేసి మనకు 2022 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. కరెంట్ పీరియడ్ ఏంటి? కరెంట్ మనము 8th పీరియడ్ లో ఉన్నాము. ఓకే, రిమెంబర్ ఇక్కడ వచ్చేసి నువ్వు అబాప్ చెక్ బాక్స్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నావంటే ఓకే అబాప్ చెక్ బాక్స్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నావంటే నీకు బ్యాక్ పీరియడ్స్ అంటే ప్రీవియస్ పీరియడ్స్ కి నీకు డేటా పోస్టింగ్స్ అనేటువంటిది అలో చేస్తుంది. అదర్వైజ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలో. ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి మీకు 7th పీరియడ్ కి డేటా అలో చేస్తుంది. అదర్వైజ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలో యూ. ఓకే, సేవ్ ఇట్. దెన్ define attributes for the then up to the material master basic settings, material types define attributes for material types. సో అట్రిబ్యూట్స్ నథింగ్ బట్ మనకు ఫీల్డ్స్. ఓకే, సపోజ్ వచ్చేసి మనకు రా మెటీరియల్ ని మనం ఎలా డిఫరెన్స్ చేస్తాము ROH అని నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను వచ్చేసి. ఓకే, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫరెన్షియేటింగ్ ద ఓకే మెటీరియల్. ఈ మెటీరియల్ కి సంబంధించి ఏ ఫీల్డ్స్ అనేటువంటిది మనకు అప్డేట్ అవ్వాలి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ టు బి అప్డేటెడ్ అంటే మనకు మెటీరియల్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏం అప్డేట్ అవ్వాలి? క్వాంటిటీ అప్డేట్ అవ్వాలి, వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వాలి. మీన్స్ క్వాంటిటీ మీన్స్ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ we have purchased, and at the same time what is the per unit cost. Okay, then into, so we need to update that information. Okay, now select the ROH. Okay, ROH is a raw material. Okay, then quantity values update. ఇక్కడ వచ్చేసి మన వాల్యుయేషన్ చెప్పాను కదా, వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ ప్లాంట్. ఓకే, ప్లాంట్ మన ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ క్వాంటిటీ అప్డేట్, వాల్యూస్ టు బి అప్డేట్. ఓకే, రిమెంబర్ ఫర్ రా మెటీరియల్ ఎప్పుడైతే మనం రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తున్నామో దెన్ ఇట్ షుడ్ బి అప్డేటెడ్, ద వాల్యూస్ టు బి అప్డేటెడ్ అండ్ as well as రిమెంబర్ ఓకే క్వాంటిటీస్ ఆల్సో టు బి అప్డేటెడ్. రిమెంబర్ దెన్ అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఓకే, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వచ్చేసి మనకు FERT వచ్చేసి మనకు ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ మనం ఎప్పుడైతే పర్చేజ్ చేస్తున్నామో మన వాల్యుయేషన్ ఏరియాకి వచ్చేసి క్వాంటిటీ టు బి అప్డేట్, వాల్యూస్ టు బి అప్డేట్. ఓకే, సేవ్ ఇట్. దెన్ సెలెక్ట్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు లో మనకు గూడ్స్ రిసిప్ట్ కి పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, గూడ్స్ రిసిప్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్, వీటికి అన్నిటికీ టాలరెన్స్ లిమిట్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ విల్ బి ఎనీ డిఫరెన్స్ ఓకే మనకు సిస్టంలో డిఫైన్ చేసిన డిఫరెన్సెస్ కంటే ఎక్కువ లిమిట్స్ ఉంటే సిస్టమ్ అనేటువంటిది సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలో us. ఓకే, దెన్ SPRO, దెన్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, then material management, purchasing, purchase order,
purchasing. Okay, purchase order, then set tolerance limits. Okay, set tolerance limits for the price variances. Then select it. Oh, sorry, back. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఉందో మనం స్టాండర్డ్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ వచ్చి సెలెక్ట్ పిఈ అండ్ ఎస్సి. ఓకే, మనకు స్టాండర్డ్ ని దెన్ వీ కెన్ కాపీ కంపెనీ కోడ్ TS01. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ వచ్చేసి కూడా TS01. ఓకే, దెన్ సేవ్ ఇట్. దెన్ ప్లాంట్ పారామీటర్స్, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, invoice verification, inventories management and physical inventory, then plant parameters. Select 1000, copy. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఏ పారామీటర్స్ మనకు ప్లాంట్ కి అవసరం అనేటువంటిది మనకు తెలియదు కాబట్టి we are just copying the existing setup only. That's it. Okay, then set tolerance limits. మనం ఇంతకు ముందు మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ కి సెటప్ చేసాము. నెక్స్ట్ set tolerance limit for the goods receipt. Okay, then up to inventory management and physical inventory, then goods receipt, then set tolerance limits here. Then okay, సో ఇక్కడ నుంచి మనకు B1, B2, then VP. ఓకే, మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో జస్ట్ కాపీ అండ్ చేంజ్ ద కంపెనీ కోడ్ TS01. TS01. Okay, so all entries has been copied to company code TS01 extended. Then నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు వచ్చేసి మెయింటైన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ ట్యాక్స్ కోడ్స్. ఓకే, మనకు ట్యాక్స్ కోడ్స్ కి సంబంధించి SPRO, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, దెన్ లాజిస్టిక్స్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్, incoming invoice, then maintain default values for tax codes, company code. సో ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మీకు ఏదైనా మనకు ట్యాక్స్ కోడ్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా మెయింటైన్ చేస్తే ద సేమ్ ట్యాక్స్ కోడ్ విల్ బి రిపీటెడ్. మనకు అదొద్దు మనకు. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ మనకు ప్రతిసారి ట్యాక్స్ కోడ్ అనేటువంటిది మారిపోతుంది. బట్ దిస్ సెటప్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెట్ టాలరెన్స్ లిమిట్ ఫర్ ద ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్. దెన్ లాజిస్టిక్స్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్, దెన్ ఇన్వాయిస్ బ్లాక్. ఓకే, ఇన్వాయిస్ బ్లాక్, సెట్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్, దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు PDST 1000 వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ PD, దెన్ ST. Select and copy, change the company code. That's it. Save it. ఓకే, దెన్ డిఫైన్ ఆటోమేటిక్ స్టేటస్ చేంజ్. సో ఆటోమేటిక్ స్టేటస్ చేంజ్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసి మనం గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఓకే స్టేటస్ షుడ్ బి చేంజ్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, నౌ అప్ టు ద లాజిస్టిక్స్, దెన్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, డిఫైన్ ఆటోమేటిక్ స్టేటస్ చేంజ్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ స్టేటస్ చేంజ్, ఇక్కడ వచ్చేసి company code TS01, then the status should be set correct. Okay, enter, save it. Then so next వచ్చేసి groups together valuation area. నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద గ్రూప్స్ టుగెదర్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా అనేటువంటిది. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ వాల్యుయేషన్ అండ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్, అకౌంట్ డిటర్మినేషన్, without wizard, then groups together valuation area. Okay, so
సో ఈ గ్రూప్స్ టుగెదర్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఏందనేటువంటిది నేను మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ యూ జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ రెఫర్ ఇట్. సో ద వాల్యుయేషన్ గ్రూపింగ్ కోడ్ నేను ఎక్స్ ఇస్తా. ఎందుకు ఎక్స్ ఇస్తున్నానంటే నేను ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ వాల్యుయేషన్. ఓకే, సేమ్ వాల్యుయేషన్ same code for the all company, means same GL account for all the company codes. Then go back, then define valuation class. So valuation class వచ్చేసి valuation class. Okay, select valuation class 3000. Okay, for raw materials ki, then 7290 is for the finished product. ఓకే, కాపీ. ఓకే, ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే మన కంపెనీ కోడ్‌కి తగ్గట్టుగా నేను చేంజ్ చేస్తున్నా ఇక్కడొచ్చేసి. ఓకే, సో ఇక్కడొచ్చేసి TS01 ఇస్తున్నానొచ్చేసి. ఇక్కడొచ్చేసి TS02 ఇస్తున్నా. చూడండి, TS01 వచ్చేసి రా మెటీరియల్. ఓకే, లేదంటే ఇలా ఇచ్చేస్తాం వచ్చేసి TSRM, TSFG. ఓకే, TS రా మెటీరియల్స్, TS ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వచ్చేసి. ఓకే, మీరు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఫర్ యూ, దెర్ ఈస్ నో స్టాండర్డ్. ఓకే, సో దెన్ ఎంటర్, సేవ్ ఇట్. దెన్ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేసామో, ఓకే, ఆల్ ద కాన్ఫిగరేషన్ విచ్ ఈస్ రిలవెంట్ టు ద కన్సల్టెంట్. ఓకే, రిమెంబర్, నెక్స్ట్ మనకు ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ జాబ్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ జాబ్ ఏంటంటే హీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్, రెస్పెక్టివ్ జిఎల్ అకౌంట్స్, దెన్ హీ నీడ్ టు అసైన్ ఇన్ టు ద ఓకే టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కీస్. ఓకే, సో దెన్ go to the GL accounts creation FS00. నేను GL అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ వేరే కంపెనీ కోడ్‌కి క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఐ విల్ కాపీ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, దెన్ ఓకే, దెన్ కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి TS01. ఇక్కడ వచ్చేసి సేమ్ GL అకౌంట్. సో కంపెనీ కోడ్ ఇక్కడ. సో ఈ కంపెనీ కోడ్‌కి నేను ఆల్రెడీ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఓకే, సో అందుకోసమని ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ద GL అకౌంట్స్. ఓకే, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ద GL అకౌంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేనేం చేయట్లేదు. దెన్ ఇన్వెంటరీ రా మెటీరియల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వచ్చేసి. దెన్ ఓకే, ఆల్ ట్యాక్స్ కోడ్స్, ఆల్ ట్యాక్స్ కోడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ GL అకౌంట్ వచ్చేసి 22. దెన్ కాపీ ఇన్వెంటరీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఓకే, రెండు వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు GRIR క్లియరింగ్ అకౌంట్. GRIR క్లియరింగ్ అకౌంట్ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ అకౌంట్. దెన్ సేవ్ ఇట్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ అకౌంట్. దెన్ సేవ్ ఇట్. రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్. ఓకే, సో రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్కి వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఇక్కడ దెన్ విల్ క్రియేట్ ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫర్ రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్కి వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గివ్ ద డేట్. సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి దెన్ విల్ సెలెక్ట్ ద ప్రైమరీ కాస్ట్ పోస్టింగ్స్, దెన్ సేవ్ ఇట్. దెన్ నెక్స్ట్ GL అకౌంట్ వచ్చేసి GL అకౌంట్స్ వచ్చేసి మనకు స్టాక్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద GL అకౌంట్ నంబర్. ఓకే,
ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ద స్టాక్. మనం ఎప్పుడైతే స్టాక్ కన్జంప్షన్ చేసుకున్నప్పుడు నా దగ్గర ఒక 100 కేజీలు ఉంది. 100 కేజీల నుంచి నేను ఒక 20 కేజెస్ నేను వాడేసుకున్నాను. అంటే మన దగ్గర స్టిల్ అవైలబుల్ క్వాంటిటీ ఎంత ఓన్లీ 80 ఉంటుంది. సో వి వాంట్ టు అప్డేట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. ఓకే, రిమెంబర్. సో ఇది మనకు ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ జాబ్ వచ్చేసి ఇది. జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద ఓబీవైసీ కాన్ఫిగరేషన్. స్లాష్ ఇన్ ఓబీవైసీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓబీవైసీలో వచ్చేసి బిఎస్ఎక్స్ చూడండి. బిఎస్ఎక్స్ ఓకే, రా మెటీరియల్కి సంబంధించి మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చాము. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్, సెలెక్ట్ వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్, వాల్యుయేషన్ క్లాస్ చెక్ బాక్స్, దెన్ సేవ్. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే మీకు ఈ ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి ఎనేబుల్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే, రిమెంబర్ వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్ మనం ఏమి ఇచ్చాము, ఎక్స్ ఇచ్చాము, మీన్స్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ జిఎల్ అకౌంట్స్. ఓకే, దెన్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ మనం వచ్చేసి ఏం క్రియేట్ చేసాము, సి టిఎస్ ఆర్ఎం టిఎస్ ఎఫ్జి. ఓకే, సో టిఎస్ ఆర్ఎం రా మెటీరియల్ కి సంబంధించి మన జిఎల్ అకౌంట్ ఏంటి, 200 121 అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్, దెన్ వచ్చేసి టిఎస్ ఎఫ్జి. ఓకే, ఎఫ్జి మీన్స్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. 200 122 జిఎల్ అకౌంట్ మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, సేవ్ ఇట్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు WRX జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ మ్యాపింగ్. నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి WRX జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్. దెన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, వాల్యుయేషన్ క్లాస్ చెక్ బాక్స్, దెన్ సేవ్ ఇట్. దెన్ వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్ మనకు ఎక్స్ ఇచ్చుకున్నాం మనం వచ్చేసి. దెన్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ వచ్చేసి మనకు రా మెటీరియల్ కాబట్టి దెన్ రా మెటీరియల్. ఓకే, దెన్ జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ ఎప్పుడైతే మనకు రా మెటీరియల్ వస్తుందో మనకు అప్పుడు ఇన్వెంటరీ రా మెటీరియల్ అకౌంట్ ఎటార్ టు జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్, అది అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ వచ్చేసి. ఓకే, దెన్ ఎంటర్, సేవ్ ఇట్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు రూల్స్ వచ్చేసి పోస్టింగ్ కీస్ అకౌంట్స్. ఓకే, ప్రొసీజర్స్. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి జీబీబీ ఆఫ్సెట్టింగ్ ఎంట్రీస్. ఓకే, జీబీబీ గురించి కూడా నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఏదైతే మనకు విత్ ఇన్ ఆఫీస్ ప్రిమిసెస్ లో మనకు ఓకే గూడ్స్ మూవ్మెంట్స్ జరుగుతాయో అప్పుడు మనకు జీబీబీ అనేటువంటిది మనకు ఆఫ్సెట్టింగ్ ఎంట్రీస్ అనేటువంటిది హిట్ అవుతాయి. ఓకే, జనరల్ మోడిఫికేషన్, వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్, వాల్యుయేషన్ క్లాస్. ఓకే, దెన్ సేవ్ ఇట్. దెన్ వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్ మనకు వచ్చేసి ఇది కామన్ ఎక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాల్యుయేషన్ చూడండి, వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్ వచ్చేసి మనకు విబిఆర్ కన్జంప్షన్. ఓకే, విబిఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కన్జంప్షన్ మనం ఏం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాము, మన దగ్గర రా మెటీరియల్ ఉంటేనే దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాము. దెన్ అది మనకు ఏజిఎల్ అకౌంట్కి అప్డేట్ అవ్వాలి. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓకే ప్రొడక్షన్ రిసిప్ట్, ZOF. ఓకే, ప్రొడక్షన్ రిసిప్ట్. ఓకే, మనకు ప్రొడక్షన్ రిసిప్ట్ మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయింది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఏ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, మనకు ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది మనకు. ఓకే, సో దెన్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి TSFG. ఓకే, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అనేటువంటిది వస్తుంది మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి. దెన్ ఇది మనకు స్టాక్ ఇప్పుడు మనకు ప్లాంట్ నుంచి మన వేర్ హౌస్ కి వచ్చింది. మన వేర్ హౌస్ లో మనకు స్టాక్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, టు విచ్ జిఎల్ అకౌంట్ ఇట్ షుడ్ అప్డేట్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి AUF. ఓకే, AUF వచ్చేసి కూడా సేమ్ TSFG ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కే. AUF ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ద సేమ్ జిఎల్ అకౌంట్ 300 200 should get update. Then నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు VAY. సో VAY వచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ నేను లాస్ట్ టైం మీరు అటెండ్ కాకముందు ఆల్రెడీ అన్ని చెప్పినాను. ఓన్లీ ఓకే సినారియో అంటే మనకు డాక్యుమెంట్లు పోస్ట్ చేసేది ఒక్కటి పెండింగ్ ఉండింది. ఓకే, దెన్ VAY మీన్స్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డెలివరీ మనము ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ నే మనం డెలివరీ చేస్తాం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి VAX. నెక్స్ట్ సేమ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు 300. ఓకే,
then we have done the necessary configuration. Now ఇది FI కన్సల్టెంట్ జాబ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు GL అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడము, దెన్ ఈ GL అకౌంట్స్ OBYCలో మ్యాప్ చేయడము. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ FI కన్సల్టెంట్ జాబ్. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే చేసామో ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ రిలవెంట్ ఫర్ ద MM కన్సల్టెంట్. దెన్ go to document types /n OBA7. మనకు ఏ మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్స్ మనకు ఎప్పుడైతే మెటీరియల్ కి సంబంధించి మనకు డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ అవుతాయి సిస్టంలో, మనకు వచ్చేసి సపరేట్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. మనకు వచ్చేసి మెటీరియల్ పోస్టింగ్స్కి వచ్చేసి గో టు WE, ఓకే, గూడ్స్ రిసిప్ట్. ఓకే, దీనికి సంబంధించి 50 నంబర్ రేంజ్. ఓకే, దెన్ గో టు ద కంపెనీ కోడ్ ఇస్ TS01 50 12 50 మనకు ఉందా లేదా, ఇక్కడ 50 ఆల్రెడీ మెయింటైన్ అయింది. ఓకే, సో నో నీడ్ టు మెయింటైన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. దెన్ WE కూడా నేను ఆల్రెడీ మెయింటైన్ చేసే ఉంటాను. దెన్ నంబర్ రేంజెస్ ఐ హ్యావ్ కాపీడ్, నేను కాపీ చేసిన కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నంబర్ రేంజెస్ కూడా అప్డేట్ అయిపోయింటాయి. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనము MM కన్సల్టెంట్ జాబ్, FI కన్సల్టెంట్ జాబ్ చూసాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఎండ్ యూజర్ ఏరియా. ఓకే, ఎండ్ యూజర్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓకే, మనకు కాన్ఫిగరేషన్, మనకు ఒక మెటీరియల్ ని పోస్ట్ చేయడానికి ఓకే, వీ హ్యావ్ డన్ ద నెసెసరీ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, నౌ ద ఎండ్ యూజర్ ఏరియా నథింగ్ బట్ మనకు బిజినెస్, మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసినాం, మనకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, గూడ్స్ రిసిప్ట్, ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్, ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారంటే ఎండ్ యూజర్స్. ఓకే, ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఓకే, క్రియేట్ vendor master with purchasing organization. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏంటి మనకు ఓకే, XK01. రిమెంబర్ నెక్స్ట్ 2 ఏంటి మనకు వచ్చేసి క్రియేట్ మెటీరియల్ మాస్టర్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి MM01 ఇస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు క్రియేట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. ఓకే, క్రియేట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయడానికి ME21N ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఓకే, 3 నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4th గూడ్స్ రిసిప్ట్ అంటే మనకు వచ్చేసి మైగో మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చేసి. దెన్ 5th వచ్చేసి ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ మనకు మైరా వస్తుంది. ఓకే, దెన్ ఫైనల్ గా వచ్చేసి మనకు ఓకే, వెండర్ పేమెంట్ ఐదర్ యూ కెన్ డూ బై ద F-53 ఆర్ F110 వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. బట్ మనకు ఎండ్ యూజర్ స్టెప్స్ వచ్చేసి మనకు ఇవి పర్ఫామ్ చేయాలి మ్యాండేటరీగా. నౌ లెట్ us perform. దెన్ /n ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు వెండర్ మాస్టర్ డేటాని క్రియేట్ చేద్దాం, XK01. దెన్ కంపెనీ కోడ్. ఓకే, చూడండి మనకి ఇక్కడ పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీగా ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఓకే, మనకు వచ్చేసి పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ మ్యాండేటరీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే, పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్. అకౌంట్ గ్రూప్ అంటే వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ మనకు డొమెస్టిక్ వెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను వచ్చేసి ఎంటర్. సార్ ఓన్లీ ఫర్ డొమెస్టిక్ వెండర్స్ ఏనా, అంటే గ్లోబల్లీ చేసుకోవచ్చు? మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, మీకు ఏ వెండర్స్ గ్రూప్స్ ఉంటే ఆ వెండర్ గ్రూప్స్ కి చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు మెటీరియల్స్ వచ్చేసి మీరు విత్ ఇన్ ఇండియాలో కొనేటప్పుడు మీరు ఓకే, వెండర్స్ వచ్చేసి మీరు డొమెస్టిక్ వెండర్స్ అంటారు. మీరు మెటీరియల్ అదే మీరు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి పర్చేజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ వెండర్స్. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి
దెన్ మనకు రికన్సిలేషన్ అకౌంట్, మనకు వెండర్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్, దెన్ సార్ట్కి 012, పేమెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ 001. ఇప్పుడు మనకు పర్చేజింగ్, ఇప్పుడు చూడండి మనకు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి మనకు పర్చేజింగ్ చూడండి వెండర్ పర్చేజింగ్ డేటా ఇక్కడ మనకు అడిషనల్ గా వస్తుంది ఈ ఆప్షన్. మనకు మీరు ఏదైతే మీరు FK01కి వెళ్ళి క్రియేట్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్ అనేటువంటిది రాదు. ఎందుకంటే మనము పర్చేజింగ్ డేటాని మనము ఓకే మనం పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ని స్పెసిఫై చేసాం కాబట్టి. ఓకే రిమెంబర్. దెన్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆర్డర్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఇండియన్ రూపీస్. ఓకే దెన్ జిఆర్ బేస్డ్ ఇన్వాయిస్ అంటే మనకు గూడ్స్ రిసిప్ట్ వచ్చినట్టునే మనకు ఇన్వాయిస్ అనేది వెరిఫై చేస్తాం. టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఓకే చూడండి టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ 001 ఇచ్చుకోండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవి అవసరం లేదు. దెన్ సేవ్ ఇట్. ఓకే ఇప్పుడు మనకు వెండర్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఓకే నౌ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి చూడండి మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇది నోట్ చేసుకోండి, మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి. ఓకే దెన్ ఇక్కడ వెండర్ నంబర్ ఏంటి పెట్టుకో, వెండర్ నంబర్ పెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ మెటీరియల్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి /NMM01 ఇస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఓకే దెన్ మెటీరియల్. ఓకే మీరు ఏ మెటీరియల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నేనేం క్రియేట్ చేస్తానంటే TA ఓకే నాకు వచ్చేసి ఓకే సపోజ్ వచ్చేసి నాకు ఆయిల్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే TA ఆయిల్ అంటున్నా. అంటే ఆయిల్‌ని నేను పర్చేజ్ చేస్తున్నాను. నేను ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం అన్నట్టు టాటా మనకొచ్చేసి లేదంటే TS01 ఓకే ఎట్లాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఒక ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి దెన్ ఇండస్ట్రీ మెకానిక్ ఇండస్ట్రీ దెన్ మెటీరియల్ టైప్ వచ్చేసి రా మెటీరియల్. మనం పర్చేజ్ చేసే మెటీరియల్ ఏంటి మనం ఆయిల్‌ని కొంటున్నాం. ఓకే లేదంటారా ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే లెట్ అస్ సెలెక్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి రబ్బర్. ఓకే రబ్బర్ పెడదాం వచ్చేసి. రిమెంబర్ ఇది కూడా మీరు మ్యాండేటరీగా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు వచ్చేసి. ఎందుకంటే మీకు మెటీరియల్ డేటా మనం ఎంటర్ చేసేటప్పుడు పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇది మీకు మ్యాండేటరీ అవసరము. ఓకే దెన్ ఎంటర్. ఇక్కడ చూడండి మనకు వీటిని మనం ఏమంటామంటే మనం ఎప్పుడైతే మెటీరియల్ మాస్టర్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో మనకు 30+ వ్యూస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క వ్యూలో వచ్చేసి ఒక్కొక్క పర్పస్ కోసం అన్నట్టు మనకు SAP డిజైన్ చేసింది ఇక్కడ వచ్చేసి. ఇక్కడ బేసిక్ డేటా ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎందుకు ఇది అవసరం అంటే బేసిక్ డేటాలో మనకు మెటీరియల్‌ని కొన్నప్పుడు మనకు ఎలా మనము దాన్ని వేవ్ చేస్తాం. అంటే కేజీస్‌లోనా, లీటర్స్‌లోనా, ఓకే స్క్వేర్ మీటర్సా, హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్ దట్ మెటీరియల్. ఓకే రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకున్నాడు వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓకే మనకు బేసిక్ డేటా ఓకే మన డిపెండ్స్ ఆన్ మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనకు ఏదైతే అవసరం ఉందో దెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దట్ వన్. ఓకే దెన్ బేసిక్ డేటా సెలెక్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ పర్చేసింగ్ డేటాని సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే జనరల్ ప్లాంట్ డేటా స్టోరేజ్ 1. ఓకే దెన్ మనము వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అని చెప్పాం కదా, వాల్యుయేషన్ క్లాస్ మనము అకౌంటింగ్ 1 ట్యాబ్లో మనము అసైన్ చేస్తాము. ఓకే మనకి ఇంకా కిందికి వెళ్తే డిఫరెంట్ మనకు వ్యూస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఓకే చూడండి దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మన ప్లాంట్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లాంట్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ దెన్ ఎంటర్. ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఏం మెయింటైన్ చేస్తానంటే నేను రబ్బర్ని కొంటున్నా. ఓకే రిమెంబర్. ఓకే దెన్ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే కేజెస్‌లో మెజర్ చేస్తాం. మెటీరియల్ గ్రూప్ ఓకే మెటీరియల్ గ్రూప్ మనం ఏదో క్రియేట్ చేసాము. లెట్ us సెలెక్ట్. ఓకే స్టీల్ సెలెక్ట్ చేసాం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే నథింగ్. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఓకే రా మెటీరియల్ ఇచ్చాము, మనం కేజెస్ ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ డివిజన్. ఓకే డివిజన్ అనేటువంటిది మనం ఇవ్వాలి. ఓకే ఏ డివిజన్. ఓకే దెన్ టీఎస్ క్రియేట్ చేసాం మనము. స్టీల్ డివిజన్ ఏదో పెట్టినట్టున్నాం. లెట్ us సెలెక్ట్ టీఎస్. ఓకే స్టీల్ డివిజన్. దెన్ సెలెక్ట్ పర్చేసింగ్ ట్యాబ్. ఓకే పర్చేసింగ్ ట్యాబ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకు పర్చేసింగ్ గ్రూప్. ఓకే పర్చేసింగ్ గ్రూప్స్ అని కూడా మనము క్రియేట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ సో ఓకే టీఏ రా మెటీరియల్ పర్చేజెస్ మన గ్రూప్ వచ్చేసి. దెన్
ప్రైసింగ్ ఇండికేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము దెన్ పర్చేసింగ్ గ్రూప్ ను కూడా మనం ఇక్కడ అసైన్ చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా మీరు వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ గో టు ద అకౌంటింగ్ 1 ట్యాబ్ స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు అకౌంటింగ్ 1 ట్యాబ్ లో వచ్చేసి మనకు వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఇస్తాం. ఈ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ కి మనము జిఎల్ అకౌంట్స్ అనేది అసైన్ చేసాం. ఓకే, నౌ ఇది మనము ఏ వాల్యుయేషన్ మనకు వచ్చేసి ఓకే రా మెటీరియల్ కి సంబంధించి మనకు వాల్యుయేషన్. ఓకే, దెన్ రిమెంబర్ దెన్ చూడండి ఇక్కడ ప్రైసింగ్ కంట్రోల్ వచ్చేసి మనకు ఎస్ ఉంది, కానీ మనకు రా మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్కి వచ్చేసి మనము ఇండికేటర్ మనం వి వాడుతున్నాం. మనకున్న ప్రైసింగ్ కంట్రోల్స్ రెండే, ఒకటి వచ్చేసి స్టాండర్డ్, రెండవది వచ్చేసి మూవింగ్ యావరేజ్. ఓకే, దెన్ ఫర్ రా మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ఓకే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్. ఓకే, మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్, లెట్ మీ గివ్ ద ₹10, దెన్ సేవ్ ఇట్. రిమెంబర్ ఏదైతే మీరు మెటీరియల్ క్రియేట్ చేశారో ఇది మీరు ఎక్సెల్లో మెయింటైన్ చేసుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు వచ్చేసి. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు తర్వాతకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. తర్వాత మీరు సెర్చ్ చేయాలి, మళ్ళీ మీకు ఉంటుంది డేటా, కాకపోతే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు ఐడెంటిఫై. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, మనకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేషన్, దెన్ గో టు ద పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేషన్. సో ME21N పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేషన్ వచ్చేసి మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ME21N. ఓకే, సో మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద వెండర్. లెట్ us సెలెక్ట్ ద వెండర్. సో వెండర్ మనం ఏ వెండర్ ని క్రియేట్ చేసాము, అరబిందోని క్రియేట్ చేసాం విత్ పర్చేజింగ్. ఇక్కడ హెడర్ డేటా. ఓకే, ఇక్కడ హెడర్ డేటా ఉంటుంది. పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి మనకు వచ్చేసి remember మన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ we have to fill. okay, this is the purchasing organization. then purchasing group ఏంటి, purchasing group TA raw material purchases company code TS01. ఓకే, హెడర్ డేటా ఫిల్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఐటమ్ లెవెల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే గివ్ ద 10 హియర్. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఏమంటామంటే అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైతే మీరు మెటీరియల్ ని చూడండి, సపోజ్ వచ్చేసి నేను ఈ మెటీరియల్ నథింగ్ బట్ అసెట్. ఓకే, మనకు అసెట్ అకౌంటింగ్ లో మనకు మెటీరియల్ అంటే పర్చేజ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే దీనికి అగెనెస్ట్ గా నేను మెటీరియల్ ని పర్చేజ్ చేస్తున్నా. దానికి ఇది అసెట్, ఈ మెటీరియల్ అనేటువంటిది ఇట్స్ ఎ ప్లాంట్. దెన్ లేదొచ్చేసి నాకు కాస్ట్ సెంటర్ కి అగెనెస్ట్ గా పర్చేజ్ చేస్తున్నా, లేకుంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్ గా నేను మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తున్నా. అప్పుడు మనము అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీస్ అనేటువంటిది చూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ దెన్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ. ఓకే, దెన్ మెటీరియల్ ఏంటి, ఏ మెటీరియల్ ని పర్చేజ్ చేస్తున్నాం. సో మెటీరియల్ ఇప్పుడు మనకు ఈజీ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని మనకు ఈ మెటీరియల్ ని కొంటున్నాం మనం వచ్చేసి. రిమెంబర్. ఓకే, దెన్ షార్ట్ టెక్స్ట్ ఇట్స్ ఆప్షనల్ ఫర్ యూ. మీరు ఎంటర్ చేసినా చేయకపోయినా సిస్టమ్ అనేటువంటిది మీకు అలో చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ ఇది ఏది కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ ఎంత క్వాంటిటీని పర్చేజ్ చేస్తున్నారు, లెట్ us assume 150 క్వాంటిటీ పర్చేజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో డెలివరీ డేట్ అంటే మీకు వెండర్ అనేటువంటి వాడు మీరు ఈ రోజు 21 నవంబర్ రోజు మీరు క్రియేట్ చేస్తే పర్చేజ్ ఆర్డర్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడు వాడు డెలివరీ చేస్తారు మీకు వెండర్. ఓకే, లెట్ us assume 25th of 11 2022. నెట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎంతకి మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాము, లెట్ us assume 25 రూపీస్ లాగా పర్చేజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, దెన్ మెటీరియల్ గ్రూప్ అవసరం లేదు, ప్లాంట్ మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి ఇక్కడ వచ్చేసి. దెన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ వచ్చేసి ఎంటర్. సో ఇక్కడ చూడండి మనం పారామీటర్స్ ఎంటర్ చేశాము. ఓకే, రిమెంబర్ మనము పారామీటర్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాతకి ఓకే ఇన్ కేస్ ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ చెక్. ఓకే, చెక్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే సిస్టమ్ విల్ షో ద హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, రిమెంబర్ ఈ చెక్ మనం మ్యాండేటరీగా పర్ఫామ్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ అనేటువంటి ఉంటే సిస్టమ్ విల్ మనకి ఇక్కడే డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో నో మెసేజెస్ ఇష్యూడ్ డ్యూరింగ్ ద చెక్ అంటుంది ఇక్కడ. లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్. రిమెంబర్. నౌ
purchase order has been created. Remember, purchase order has been created. Remember, ఈ purchase order number ని కూడా మీరు మ్యాండేటరీగా నోట్ చేసుకోండి. మరీ చెప్తున్నా, ఎందుకంటే ఇది మీకు అవసరము. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి, పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అంటే మీరు వచ్చేసి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అమెజాన్లో మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ని మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ కొనాలనుకున్నారు. మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారు. ఎప్పుడు 21st నవంబర్ రోజు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారు. ఓకే, సో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు మీకు వాడు 25th నవంబర్ రోజు మీకు ల్యాప్టాప్ అనేటువంటి వాడు డెలివరీ చేస్తాడు. గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్టే మీకు ల్యాప్టాప్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, రిమెంబర్, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం అన్నట్టు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఈ విధంగా వచ్చేసి. దెన్ నాకు ఇప్పుడు వచ్చేసి గూడ్స్ వచ్చింది. ఓకే, గూడ్స్ అంటే నా ల్యాప్టాప్ అనేటువంటిది నేను ఆర్డర్ చేశాను, నాకు వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చేసి. దెన్ రిమెంబర్, ఓకే, ఇక్కడ మనకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ నంబర్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ కి మన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏంటి, MIGO. ఓకే, మైగో ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చేసి. దెన్ సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా, పర్చేజ్ ఆర్డర్, ఓకే, పర్చేజ్ ఆర్డర్ నంబర్ ని ఇచ్చేస్తున్నా నేను వచ్చేసి. దెన్ నథింగ్, పర్చేజ్ ఆర్డర్ నంబర్ ఇచ్చి దెన్ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి. సో ఇక్కడ మనకు ఏ స్టోరేజ్ లొకేషన్, గూడ్స్ రిసిప్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఐటమ్ ఓకే అంటే మనకు ల్యాప్టాప్ వచ్చిన తర్వాతకి సపోజ్ మీరు ల్యాప్టాప్ ఆర్డర్ చేశారు, మీకు వచ్చింది. ఐటమ్ ఓకేనా, మీకు ఇన్ కేస్ మీరు ఏమైనా రిజెక్ట్ చేస్తున్నారా. రిమెంబర్, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొక ఫంక్షనాలిటీ రిమెంబర్. ఓకే, ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాతకు వచ్చేసి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లు వచ్చేసి రిలీజ్ ఫంక్షనాలిటీ పెట్టుకుంటాయి. అంటే సంబడి ఈజ్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ దట్ వన్. చూడండి, ఇప్పుడు మన గూడ్స్ రిసిప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకు మెటీరియల్ మనకు మూవ్మెంట్ అయిపోయింది 101. సిస్టమ్ మనకి ఆటోమేటిక్ గా 101 అనేది డిటర్మైన్ చేసింది. ఓకే, రిమెంబర్, ఇక్కడ నేను మీకు ఇందులో నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎక్కడ మూమెంట్ టైప్స్ కి సంబంధించి. దెన్ ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి మెటీరియల్ రిసిప్ట్ అగైనెస్ట్ ద పర్చేజ్ ఆర్డర్. మనకు మెటీరియల్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు మూమెంట్ అయిపోయింది 101. ఈ 101 అనే మూమెంట్ టైప్ అనేటువంటిది మనకి ఆటోమేటిక్ గా మనకు ట్రిగ్గర్ అయింది మనకి ఇక్కడ చూస్తే. ఓకే, రిమెంబర్, జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకునండి వచ్చేసి. దెన్ ఐటమ్ ఓకే మీరు మ్యాండేటరీగా సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఐటమ్ ఓకే సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాతకే మీకు సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఓకే మీకు సిస్టమ్ అలో చేస్తుంది సేవ్ చేయడానికి. ఓకే, ఎంటర్. దెన్ చెక్ చేయండి, ఇది కూడా మనకు ఇన్ కేస్ ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేయడానికి ఓకే, చెక్ చేయండి మ్యాండేటరీగా. మనకు SAP అనేటువంటిది చెక్ ఆప్షన్ ఇచ్చింది చూడండి. ఓకే, డాక్యుమెంట్ ఈజ్ చెక్ ఓకే. సో ఇది మనకు గ్రీన్ స్టేటస్ లో ఉండాలి. ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంటూ గ్రీన్ స్టేటస్ ఓన్లీ, రిమెంబర్. దెన్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, పోస్ట్, సేవ్ మీ నథింగ్ బట్ పోస్ట్. నేను గూడ్స్ రిసిప్ట్ నాకు 150 క్వాంటిటీ వచ్చింది, నేను పోస్ట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, రిమెంబర్. దెన్ చూడండి, మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ 31 పోస్టెడ్. రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి వచ్చేసి మనకు. ఓకే, ఇది డాక్యుమెంట్ 31 పోస్ట్ అయింది. దెన్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ మనకు ఎక్కడ జరుగుతుంది, మనకు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో జరుగుతుంది. /n. ఓకే, MIRO ట్రాన్సాక్షన్ కూడా వచ్చేసి మనకు ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్. సో ఇన్వాయిస్ డేట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, సపోజ్ నేను మీకు చెప్తాను కదా 25th రోజు మనకు వాడు గూడ్స్ డెలివరీ చేసుకుందాం అనుకుందాం. మనకు 26th రోజు మనకు ఇన్వాయిస్ వచ్చింది అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నేను మీకు అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అదే లాజికే. దెన్ విల్ ఫాలో ద 26/11/2022. ఓకే, దెన్ అమౌంట్ ఎంత, అమౌంట్ మనకు తెలియదు ఇప్పటి వరకు మనకు అమౌంట్ ఎంత అనేది. ఓకే, ఇక్కడ నాకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ కావాలి నాకు ఇక్కడ వచ్చేసి. దెన్ లెట్ మీ కాపీ దిస్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. దెన్ లెట్ మీ పుట్ ఇట్ హియర్. దెన్ ఎంటర్ చేయండి. ఫస్ట్ మీరు ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, సిస్టమ్ డాక్యుమెంట్ డేట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, ఫైన్. ఫ్యూచర్ లో డాక్యుమెంట్ డేట్ మనం ఇచ్చుకున్నాం, జస్ట్ మన రిక్వైర్మెంట్ కోసం అన్నట్టు ఇచ్చుకున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి, మనకు 150 క్వాంటిటీని మనం ఎలా కొన్నాము, మనము 25 రూపీస్ లాగానేమో కొన్నాం. మనం వచ్చేసి టోటల్ మన కాస్ట్ ఎంత, 3750 రూపీస్ అయింది. దెన్ కాపీ అమౌంట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి, 3750 రూపీస్. టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే, దెన్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నరేషన్. ఎంటర్. ఇక్కడ ఎంటర్ ద ట్యాక్స్ కూడా అడుగుతున్న సిస్టమ్ వచ్చేసి మనకు. నేను వచ్చేసి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ 0 ఇచ్చేస్తాను. దెన్ ఎంటర్.
సో స్టిల్ సమ్ ఎర్రర్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. స్టిల్ సమ్ ఎర్రర్స్ అనేటువంటివి ఏం ఎర్రర్స్ లెట్ us చెక్ హియర్. నౌ ఎర్రర్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ టేబుల్ 0కి TATA VST. ఓకే, చెక్ ద ఎర్రర్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ఏంటిది VSTకి సంబంధించి సంథింగ్ ఏదో ఎర్రర్ ఉంది. ఎర్రర్ ద అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ టేబుల్. వన్ మూమెంట్ చెప్పునా. అవును, రేపు మంగళవారం ఎందుకుప్ప? ఒక నిమిషం చూస్తున్నా, ఉండదు నిమిషం. మీకు ఎర్లీ మార్నింగే పోతుంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:26కే పోతుంది అమాస. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎల్లుండి ఎర్లీ మార్నింగే పోతుంది నీకు. లేదుపా, 4:26కి పోతుంది నా అమావాస్య ఆడుంది. ఎల్లుండే చెయ్యి కానీ. సరే, నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను, ఒక నిమిషము, నేను కొద్ది క్లాస్లో ఉన్నాను, చేస్తాను. సరే, సో ఇక్కడ ఎర్రర్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్, ఇక్కడ ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? ఇది వచ్చేసి VSTకి సంబంధించి అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎర్రర్? /n OB/C దెన్ GBBకి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి వచ్చేసి VSTని ఎక్కడ మెయింటైన్ చేసాం? ఓకే, VST మెయింటైనే చేయలేదు మనం ఇక్కడ, అది ప్రాబ్లం వచ్చేసి. మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి VAY మెయింటైన్ చేసాము, VAX మెయింటైన్ చేసాము. ఓకే, VAYని మెయింటైన్ చేసాము ఇక్కడ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటి? VST PBR consumption VST error in account determination table VST. Okay, let me maintain this one VST also. VST sorry VST అసలు దేనికి సంబంధించి error in account determination table get VST message. Okay, in this chart of accounts you are using for the no rule was found for the account key determination to be posted. Okay, contact your system administration. Oh, okay. Determine the account determination rules for the specify account customizing taxes for the sales and purchases process. VST. Are something? Yes. Clear loss on the okay, tax code ki sambandhinchi emana error? Let me check here the tax code. Something there tax codes ki map cheyaledu, marchipoyinattunnanu. Now let us check this one. Sure. Determination TS key.
use the transaction key and double click on MW and put your chart of account and assign the appropriate GL account. P40. Okay. P40 MW. P40 MWS చెప్తున్నాడు వచ్చేసి MWS output tax, it's input tax. Input tax VST. ఓకే VST ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తుంది. ఫైన్. ట్యాక్స్ కోడ్. ఓకే ట్యాక్స్ కోడ్ వచ్చేసి ఓకే సారీ ట్యాక్స్ కోడ్ నేను సెలెక్ట్ చెయ్యను సారీ. 40 ట్యాక్స్ కోడ్ అవసరం లేదు. VST ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తుంది. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రూల్స్ ఇది మనకు అవసరం లేదు. దెన్ అకౌంట్స్ సేవ్ చేంజెస్ అకౌంట్స్ వచ్చేసి నేను ట్యాక్స్ కి సంబంధించి GL అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయలేదా. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఓకే +00 tax VST payable VAT payable VAT receivable. Okay VAT receivable. Okay copy this account TS01. Let me extend this one. Okay map this GL account then save it. Okay సో ఇప్పుడు మనకు ఎర్రర్ అనేది డిజేబుల్ అయిపోతుంది. లెట్ మీ జస్ట్ గో టు ద మైరో. Entering the amount, enter the amount, then tax code, select the tax code, input tax. Now see ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు స్టేటస్ అనేది అదే గ్రీన్ లేక్ వచ్చేసింది. ఎందుకు మనకు ఇంతకు ముందు అంటే మనకు ఆ ట్యాక్స్ కోడ్ కి సంబంధించి నెసెసరీ మనకు పోస్టింగ్స్ అనే నెసెసరీ మనకు GL అకౌంట్ అనేది అసైన్ చేయలేదు. మనము ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే మనం ప్రీవియస్గా మనం చేసామో అక్కడ మనం ట్యాక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం కంప్లీట్గా చేసినాం. ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేటువంటిది లేదు కాబట్టి సిస్టమ్ ఈస్ గివింగ్ దట్ ఎర్రర్. ఓకే నౌ సిమ్యులేట్. ఓకే బిఫోర్ పోస్టింగ్ ద డాక్యుమెంట్ మీరు చూడండి మనకు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఎలా వస్తుంది. దెన్ చూడండి వచ్చేసి మనకు గూడ్స్ రిసీప్ట్ వచ్చినప్పుడు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఇన్వెంటరీ రా మెటీరియల్ అకౌంట్ డేటా టు GRIR క్లియరింగ్ అకౌంట్. ఓకే సో ఇప్పుడు మనకేంటి ఓకే మనము గూడ్స్ పోస్ట్ మనకు ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసేదానికంటే ముందు ఓకే దెన్ గూడ్స్ రిసీప్ట్ వచ్చింది మనకు ఈ డైరెక్ట్ గా మనము ఇన్వాయిస్ అనేది పోస్ట్ ఓకే ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసేది వద్దు డైరెక్ట్ గా మనము కన్జంప్షన్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఓకే క్యాన్సిల్ నేను ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు 150 క్వాంటిటీ ఉంది మన దగ్గర వచ్చేసి ఓకే ఇంకా మనకు ఇన్వాయిస్ అనేది రాలేదు. ఓకే ఈ 150 క్వాంటిటీలో నుంచి లెటర్స్ అజ్యూమ్ మనము కొంత క్వాంటిటీని కన్జంప్షన్ చేసుకుందాం. ఓకే సో MB1A మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చేసి దెన్ ఇక్కడికి వెళ్ళి 1 మూమెంట్ ఇక్కడ గూడ్స్ రిసిప్ట్ కదా ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ కంటే ముందు ఇక్కడ నేనేం పెడతానంటే కన్జంప్షన్ MB1A ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చేసి రిమెంబర్ MB1A. సో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు మీరు కన్జంప్షన్ చేసుకుంటున్నారు లెటెస్ గివ్ ద డేట్ ఇస్ ద ఓకే 22/11/2022. ఓకే పోస్టింగ్ డేట్ కూడా 22. ఓకే పోస్టింగ్ డేట్ లెట్ ఇట్ బి 21/11/2022. ఓకే నౌ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు మూమెంట్ టైప్ మనం మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు 201 ఇస్ ద మూమెంట్ టైప్. ఓకే దెన్ ప్లాంట్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి స్టోరేజ్ లొకేషను దెన్ నెక్స్ట్ ఎంటర్.
ఓకే, ఫ్యూచర్ డేట్ అని చెప్తుంది, డోంట్ వర్రీ. దెన్ మనం ఇక్కడ కాస్ట్ సెంటర్కి అగెనెస్ట్గా మనము మెటీరియల్ అనేటువంటిది కన్జంప్షన్ అనేది చేసుకుంటున్నాం. దెన్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ సెంటర్. దెన్ ఇక్కడ మనం ఎంత క్వాంటిటీని మనము యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. మన దగ్గర 150 కేజెస్ ఉంది. 150 కేజెస్లో నుంచి మనం ఎంత క్వాంటిటీని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాము. లెటర్స్ అజ్యూమ్ మనకు 50 క్వాంటిటీని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సారీ, మెటీరియల్ కావాలి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి. ఓకే, మళ్ళీ మనకు మెటీరియల్, ఈ మెటీరియల్ ఈ మెటీరియల్ మనకు ఈ మెటీరియల్ని కన్జంప్షన్ అనేది చేసుకున్నాం మనం వచ్చేసి. దెన్ మెటీరియల్ క్వాంటిటీ ఎంత కన్జంప్షన్ చేసుకున్నాం. లెటర్స్ అజ్యూమ్ 50 క్వాంటిటీని కన్జంప్షన్ అనేది చేసుకున్నాం. మనకి ఇంకా స్టిల్ 100 క్వాంటిటీ స్టాక్ ఉంది మన దగ్గర. రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, మన దగ్గర 150 కేజెస్లో నుంచి మనము 50 కేజెస్ అనేటువంటిది మనము యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మనకేంటంటే మనకు 100 క్వాంటిటీ స్టిల్ మనకు స్టాక్ అనేది ఉండాలి. రిమెంబర్, ఓకే. దెన్ సేవ్ ఇట్. దెన్ డాక్యుమెంట్ 32 పోస్టెడ్. రిమెంబర్, మనకు వచ్చేసి కన్జంప్షన్ కి సంబంధించి మనకు 32 అనేది పోస్ట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, MB1 ఇయర్. దీనికి సంబంధించి మనకు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ చూడాలి. గూడ్స్ ఇష్యూ, దెన్ డిస్ప్లే, ఎంటర్. మనకు కన్జంప్షన్ కి మనకు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ మనకి ఏమొస్తుంది. ఓకే, కన్జంప్షన్ కి మనకు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ సపరేట్, కంట్రోలింగ్ డాక్యుమెంట్ సపరేట్ పోస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మనకు అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఓకే, సో అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇన్వెంటరీ రా మెటీరియల్ అనేటువంటిది మనకు డెబిట్ అయింది. మనకు వచ్చేసి రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ అకౌంట్, సారీ, ఇన్వెంటరీ రా మెటీరియల్ మనకు క్రెడిట్ అయింది. రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ అనేటువంటిది మనకు డెబిట్, అంటే కన్జంప్షన్ అకౌంట్ డెబిట్, రా మెటీరియల్ అకౌంట్ క్రెడిట్. ఓకే, ఇది మనకు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ. దెన్ ఇప్పుడు మనము స్టాక్ చూడాలి. ఓకే, నేనేం చెప్పాను, 150లో నుంచి మనం 50 కన్జంప్షన్ చేసుకున్నాము. మనకి ఇంకా 100 రూపీ, మనకు 100 కేజెస్ మన దగ్గర స్టిల్ స్టాక్ ఉండాలి. మనం దాన్ని ఎక్కడ చూస్తామంటే, ఓకే, దెన్ గో టు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ /n MB5B మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ టు వ్యూ ద స్టాక్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ మెటీరియల్ మనకు ఒకటే మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి దెన్ ప్లాంట్ ఇచ్చేస్తాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఇక్కడ వచ్చేస్తాను, దెన్ ఎగ్జిక్యూట్. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, మనకు వచ్చేసి టోటల్ రిసీప్ట్స్ మనకి ఎంత వచ్చింది. మనకు వచ్చేసి 150 కేజెస్ వచ్చింది. టోటల్ ఇష్యూ మనం ఎంత కన్జంప్షన్ చేసుకున్నాం, 50 క్వాంటిటీ కన్జంప్షన్ చేసుకున్నాం. ఇంకా మన దగ్గర స్టాక్ యాజ్ ఆన్ 31/12/999 మన దగ్గర ఎంత ఉంది, 100 కేజెస్ స్టాక్ ఉంది. ఓకే, రిమెంబర్, చూడండి వచ్చేసి. సో ఇది మనకు రిపోర్ట్ వచ్చేసి టు సీ ద స్టాక్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మనకు వచ్చేసి స్టాక్ లెడ్జర్ అంటాం దీన్ని వచ్చేసి. ఓకే, రిమెంబర్, స్టాక్ లెడ్జర్ మనము చూస్తాం వచ్చేసి. రిమెంబర్, ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు గూడ్స్ రిసీప్ట్ చేసుకుందాం వచ్చేసి. నెక్స్ట్ మైరో. ఓకే, మైగో తర్వాతకు వచ్చేసి మనకు మైరో గూడ్స్ రిసీప్ట్. దెన్ ఇన్వాయిస్ మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది అనుకున్నాము, 26th వచ్చింది అనుకున్నాం. ఓకే, అమౌంట్ మనకు తెలియదు. దెన్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్, ఇక్కడ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తున్నాను వచ్చేసి. దెన్ ఎంటర్. సో అమౌంట్ ఇక్కడ వచ్చింది, నేను అమౌంట్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి. దెన్ ఇక్కడ ట్యాక్స్ కోడ్, సిస్టమ్ ఇస్ సెలెక్టింగ్ ద ట్యాక్స్ కోడ్, ఎంటర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది గ్రీన్ స్టేటస్ లో ఉంది. ఓకే, దెన్ సిమ్యులేట్ మీన్స్ డిస్ప్లే. దెన్ ఇప్పుడు మనకు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే చేసినప్పుడు. రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఏమొచ్చింది మనకు వచ్చేసి జిఆర్ఐ సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏముంది ఇక్కడ వచ్చేసి వెండర్ అకౌంట్ విల్ బి క్రెడిటెడ్, జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ డెబిట్, వెండర్ అకౌంట్ విల్ బి క్రెడిటెడ్. మనకు సేమ్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీని నేను మీకు ఎక్కడ చెప్పాను, మనకు ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ డెబిట్, వెండర్ అకౌంట్ క్రెడిట్. ఈ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ గురించి నేను మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైస్ డిఫరెన్స్ కి సపరేట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. దెన్ వీ కెన్ సీ దట్ వన్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే, దెన్ సెట్ ద పోస్ట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు మనకు మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓకే, మనకు గూడ్స్ మనకు ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ జరిగి, అంటే ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ ఇది నథింగ్ బట్ ఫైనాన్స్ డాక్యుమెంట్. ఎఫ్ఐలో మనకు డాక్యుమెంట్ అనేటువంటిది పోస్ట్ అయిపోయింది. రిమెంబర్, నెక్స్ట్ కమ్ డౌన్, టేక్ ఎ నోట్.
ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ద డాక్యుమెంట్. ఇన్వాయిస్, సిమ్యులేట్ ద డాక్యుమెంట్, డిస్ప్లే, క్లిక్ ఆన్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే చేస్తే ఫాలో ఆన్ డాక్యుమెంట్, క్లిక్ ఆన్ ఫాలో ఆన్ డాక్యుమెంట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి, మీకు వచ్చేసి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చేసి జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అనేటువంటిది డెబిట్ అయింది, ఒక వెండర్ అకౌంట్ అనేటువంటి వాడు క్రెడిట్ అయ్యాడు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైనల్ ఎంట్రీ, మీరు పే చేసినప్పుడు వెండర్కి పే చేసినప్పుడు ఏమవుతాడు, వెండర్ డెబిట్ అవుతాడు, మన బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేటువంటిది క్రెడిట్ అవుతుంది. రిమెంబర్, ఓకే, దట్స్ ఇట్. దెన్ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఫ్లోని మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేశాము, సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాము. సో ఇప్పటి వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే దెన్ యూ కెన్